السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير ان شاء الله وما تناقصكم حتى شي خير، نتمنى من الله تلقاو هذا الفيديو بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي باش ما تمنيتو. اليوم اخوتي غادي نعدل واحد الغريبيه، وبقاو معايا اخوتي، يلاه معاي لطريقه التقديم ان شاء الله يا ربي. هانتوما اخوتي عندي هنا هاد السيرياليس هادو، هاد النوع ديال السيرياليس هادو، يعني سيرياليس. عندي هنايا باكيت دقيقه، عندي هنايا الملح، عندي هنايا البوكين باودر، عندي هنايا الكيكوز ديال الشوكولاتي chocolate chip، عندي هنايا 200 غرام 50 ديال الزبده، butter، عندي كاس ديال الحليب، milk، عندي هنايا السكر، كاس ديال السكر، sugar، عندي هنا 3 البيضات and eggs. نوع اخوتي هاد السيرياليس، عندي هاد النوع هاد السيرياليس هادو، يعني هانتوما كتشوفوا هاد النوع هاد السيرياليس هانتوما كتشوفوا The ones that come in powder. من طبيعه الحال هاد السيرياليس اخوتي عندي هنايا 750 غرام. من ديك 750 غرام حيت منها هاد شويه هادي باش نفندها فيها، يعني ملي نعجنها ونخلطها عادي نبقى نصيبها فيها باش كتجيني ديك النخاله ديالها، كتجي حتى هي كتجي زوينه من فوق. وعملت معاها 2 كوتاراس ديال السكر، خليتهم هنا لحيت هاد السيرياليس هادو مسوسين ماشي حلوين. بسم الله على بركه الله. غادي نضيفو دابا السكر، Sugar, we're gonna put it inside the bowl. غادي نضيفو هنايا بسم الله على بركه الله. Now we're gonna add الزبده. we're gonna add the butter to the sugar inside the bowl. غادي نضيف هنايا الحليب. We add the milk غادي نضيف هنايا البيض and the eggs. كلشي دقه واحده. We're gonna put everything except from the cookies, the cereal and the salt. دابا شويه د الملح، من طبيعه الحال شويه د الملح باش كنعملوا على الشيطان. Now we add the salt in it. بسم الله. So we added the eggs, the butter, the milk, the sugar and the salt. So these are the cereal that we removed from the other one that we had, and we added a little bit of sugar onto it, and then we just mixed it up, and we'll be using that in a minute. هانتوما تشوفوا اخوتي دابا غادي نزيد هذا الكاس الثاني ديال السكر، عمل 2 كيسان ديال السكر، 3 بيضات، 200 غرام 50 ديال الزبده، كاس ديال الحليب، غادي نزيد دابا كاس ديال الزيت. هانتوما كتشوفوا اخوتي. So now we added some oil to our dough. دابا هذه اخوتي دقيقه كيفاش طحنتها ولا مكسرتها، نتوما كتشوفوا عملت على الشكل هذا. So now to make these cookies we crunched them up and then it came out like it was a powder. هنايا عملت هنايا عملت 4 ديال الكوتاراس ديال سيرياليس، 2 ديال القيطات هما هادو عملت منهم 2 ديال السكر. دابا هادو غادي نخلطهم هكذا. So we put 2 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of the cookie that we made, and we used 4 spoons of the cereal that we made. that we used. بسم الله على بركة الله. We're gonna now start mixing the dough. على بركة الله. اللهم صل على حبيبنا محمد. So we're mixing the eggs that we put in, the butter, the milk, the oil, everything that we put in there. Now we're just gonna mix. It's kind of like slimy, but then in a bit it'll become like a dough. You just have to keep mixing and mixing and mixing until you get it into dough.
and we still need to add the baking powder, which we still haven't added, and the cereal over there that we're gonna add in it soon, but not just yet. So we'll be back with you when we finished mixing. Now we're putting in the cereal, some of the cereal to make our dough. So instead of using flour, you could use the cereal because we're gonna make a nice sweet. So now we're just mixing it up. It's starting kind of to turn into dough, but it's not into dough just yet. So now we're just gonna mix it, and like now we're gonna add the baking powder. La cuchara di levadura. بعدين نبدا نضيف شويه قيطاس بالتدريج. So we're gonna now put the cookies that we mixed inside our kind of dough, which is gonna become a dough though. So yeah, here it is. You might say that this is not dough, but then it will actually become. So you just have to like, the cereal is going to be the flour, so you're just going to have to like keep adding a little bit. Just keep adding a little bit of the cookie and a little bit of the cereal. You're going to start mixing, but don't add too much, because just add like what you think, like the full dough, like what will get the full dough and turn it kind of a dough. So this one is it. Here's how we have it. So we're still mixing onto it. So if you have a big dough like this, then you add a little bit of it. But if you have a small dough, I would suggest that you should add a little bit, because if you add too much, then your dough's gonna like not be sticky as it, like it's not gonna turn out how it's supposed to be. It's just going to like turn out in like a harder dough, and like it's not gonna work out though. It's not going to like turn out as it's supposed to. So it's not going to turn into the proper dough that we want it to turn into, just if you keep adding a lot of the cereal. So this is how much you should just add. So basically you should just add around, so on top of it, but not like a little tiny bit, like that little. Like you should add a lot, like all of on top of the dough. That has to be covering the whole part of the dough. And if you have a small dough, then that's what you'll have to do. If you want to use a little bit of cereal, you can. If you don't really have that much cereal, you can just use a little bit. هانتوما خوتي دابا يعني تبارك الله كتخرج يعني هاد الكميه ديال السيرياليس، يعني كتخرج تبارك الله مع هاد قيطه كتخرج الخير تبارك الله. نتوما تشوفوا عجنه قداش هي تبارك الله، هانتوما كتشوفوا. كتجي اخوتي قيطه كتجي اخوتي كوكيز ديالو ولا قيطاس ولا زعما اي حاجه كتجي غزاله اخوتي. كتجي ما تشبعوهاش ولا تشبعوها، كتجي غزاله اخوتي. هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نضيف لها هاد الكميه د قيطاس اللي باقي لي دي هاد كاين هاداش يعني باقا رطبه. هانتوما كتشوفوا باقا رطبه، خصني تتقصح واحد شويه. دابا غادي نضيف لها هاد قيطاس. بسم الله الرحمن الرحيم. So you can see that the dough is not hard. It's like it's not really hard. So we added the rest of the cookies to it, and we're gonna try to like make it a little bit hard, but you don't want it that hard, because then you won't really be able to make it that good. So we're just gonna add some of the cookie that was left, and we're gonna carry on mixing. When it turns into a dough, we'll be back with you, and we'll see you when we're going to make the cookies. دابا خوتي عندنا نضيفوا لها هاد الكيكوز ولا شوكولاتي ولا نتوما كل واحد شنو كيسمي. Now we're adding the chocolate chips, as you can see them. We're adding the chocolate chips on it. نتوما كتشوفوا. دابا غادي نخلطوا فيه هاد الكيكوز. It's gonna end up very yummy. It's gonna end up very yummy. تبارك الله. يعني 750 على 200، يعني كتجي 950 غرام، يعني تقريبا كيلو ديال تبارك الله
بين قايطاسو سيرياليس هانتوما كتشوفوا. It smells very good. Just by the smell, you just like want to eat it already, because it smells more like cookies and more like chocolate too. So this is how the dough is. It's like not that sticky, and it's not really kind of a dough that you can't really like stretch or it or like stuff like that. So you can't like stretch it. You can only like you can't like stretch it. It'll just break into pieces just if you try to stretch it. So it's دابا خوتي not that نبقى على hard. هذا الشكل هذا باش يعني عملت هيدا بولات هيدا باش كتعطيني شي منظر، ولا بغيت نعمل يعني بغيت نعمل له هلال ولا كما بغيت نعمله يعني باش كتعطيني المنظر. اي حاجه خصني تبقى رطبه هيدا ما تجينيش قصحه. هانتوما كتشوفوا. So you can make any shapes. You can make a circle. You could make like kind of like a halo, like a circle, like half of a circle, but like the top of a triangle basically. You could do a lot of stuff, and we got the chocolate chip cookies and our dough, and here it is. It's very good, and just by the smell you like want to eat it already, but you still have to cook it because you can't really eat it like that. And then, now here we have the cookies, so we can make any shapes. You can make it circles, but my mum went ahead and make this shape, and she's just gonna make these shapes. So here we got the cookies, and my mum has made these ones. تشوفوا اخوتي دابا عدلت على هالشكل هذا. نتوما كتشوفوا كتجي غزاله. These have the ما turn شاء الله out. ما شاء الله. وحلت خوتي فيها وواحد طيبه فيها وشي نسمه طالعه منا غزاله خوتي غزاله. يعني دابا عدلت النص هذا الشكل هدايا هيدا مدوره نتوما كتشوفوا. ودابا كنعدلها على هذا النص، كنعدلها على هذا بحال يعني بحال الرجيلات بحال بالرجيلات ديال هذه كتجي هيدا كتجي زوينه. من بعد انا غادي نطيبها وعادي نعدلها معكم ان شاء الله. ملي اخوتي كنلويها هيدا. عندي هنا البيضات هانتوما كتشوفوا. عندي هنا البيضات كنفندها. البيضات انا عندي الصفار والحمر او الابيض، عندي بجوج بيهم. ساعات كندوزها هنايا في هذا سيرياليس. هاد سيرياليس وقيطاش وشويه السكر يعني هيدا هانتوما كتشوفوا. حيتاش دابا السينيات عندي عامرين بجوج بيهم. انا عاد نستمر هيدا غادي نرجع معكم ان شاء الله ملي غادي نكملها كامله ان شاء الله. So تشوفوا اخوتي So basically, it doesn't stretch. So you can see that it just breaks if you try to stretch it. And this is not like the type that stretches. So that one's just like you can get it in any shape. But the thing is, it doesn't stretch. And here are some of the cookies. So we put them in the egg. Then we go ahead and put them inside the cereal, sugar and the biscuits that we crushed up. And here are some of them. So you can see the ones that are already done, these ones, these two. So they're covered up in egg and coconut, the cereal and the cookie. So now my mum put it in the egg, then she put it inside the cereal, the egg and the sugar, and now she put it onto where we're gonna put it. Now she puts in the egg, so I'm just gonna show you. So she puts it in, then she puts it inside the cereal, and she just making sure that the cereal goes all around it and not like in some places, because she wants it to be fully covered. Because if it's not like fully covered, then like it's not gonna look nice actually. So yeah. And we'll see you at the end. Just to show you that, so we made some of the cookies over here. So here's the chocolate. You can see the chocolate. This is how they come. So it's very good. You should try it.
And when you tried it, make sure you give a thumbs up if you liked it and you tried it, but if you didn't, then just subscribe or leave a comment if you liked it. نتوما تشوفوا اخوتي تبارك الله كيف كتجي ما شاء الله. شوفوا اخوتي والرطوبه اخوتي اللي فيها والهذكا اللي فيها. عملت 3 سواني عملتهم من هذه، 2 سواني عملت من هذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا عملت على هذا الشكل هذا. كتجي غزاله ما شاء الله. نتوما كتشوفوا بسم الله على بركه الله. نتوما كتشوفوا اخوتي شحال كتجي زوينه وكتجي لذيذه وفيها ديك الريحه سيرياليس كتجي اخوتي ما شاء الله ما شاء الله. ونتمنى اخوتي يعني الحلويه ديالي تعجبكم وجربوها وردوا عليا. نتوما تشوفوا اخوتي كيفاش الحليوه ديالي هي وجدات ما شاء الله. شوفوا اخوتي كيف كتجي ما شاء الله. كتجي غزاله غزاله. انتوما كتشوفوا اخوتي كويس داداي ديالي ها هو وجد. هانتوما كتشوفوا يعني مريندا ديالي ها هي واجده اخوتي معكم ما شاء الله ما شاء الله. ونتمنى اخوتي الفيديو ديالي يعجبكم اليوم. وانا كنعمل عيد داكشي اقتصادي وهذه الريسيطه ديالي يعني هذه ما هي عندي مخترعه من حتى شي واحد. ما خرجت هذه الريسيطه ديالي يعني هاد الحلويات عندي هنا 3 الحلويات اللي عدلت معكم. يعني ماشي عندي حسن مهزوزين من عند شي واحد ولا شي حاجه. هاد الريسيطه ديالي انا عدلتها يعني الريسيطه ديالي انا هذه كنعدلها راسي وكنخرجها من راسي وكنعدل هادشي راسي في الدار ديالي وكنشارك معكم اخوتي. هادشي هذا كامل كنشاركو معكم. ونتمنى من الله الفيديو ديالي يعجبكم. دابا عاد نقدم معكم ان شاء الله الحلوه ديالي كيفاش كتجي. شوفوا عدلت اخوتي عدلت 2 سواني على هاد الشكل هذا وعدلت 2 سواني على هاد الشكل هذا. شوفوا اخوتي كيف كتجي يعني هذه دي سيرياليس. هادو من نفس بحال ديك سيرياليس اللي كياكلوا الدراري ختم ومنهم هانتوما كتشوفوا. شوفوا اخوتي شوفوا هانتو بسم الله بواحد اليد ما كنجبرش كيفاش نقسم. هانتو شوفوا اخوتي شوفوا تبارك الله كيف كتجي. شوفوا تبارك الله كيف كتجي يا اخوتي. بسم الله غادي نقيس انا كليات وحده. دابا عاد نقيس وحده نزيد معكم بسم الله. ما تتبعوهاش يا اخوتي كتجي غزاله. شوفوا تبارك الله. شوفوا عين الحلوه. شوف على الرطوبه فيها على التفخفيخه فيها. وشوفوا هذه عاود من داخل كيف تجي. هانتو شوفوا تبارك الله. وشي نسمه اخوتي طالعه منا وشي ريحه طالعه منا غزاله 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 اخوتي. ما تشبعوهاش ولا تشبعوها.